Oh, yes! Hello, curious human. Today I'm finally starting a catapult. The idea is to be able to throw fake cheese curds into a big fake poutine. So I need to make a frame first, like this. So the first one to pick, I'm gonna go with 36. So I'm gonna crank this out to the maximum. And let's do this. Oh, my back just cracked. That was amazing. This beautiful catapult in the making. Got this barrel on, and right now working on the shaft of the spoon itself. 2 layers of pine with cedar on the outside, oval shaped. Hello. So here is the handle of the spoon here. I call that the spoon. This needs to swing. Last time I checked it was 8 kilos. I brought it to 7 kilos. Anyway, so I need to weigh myself first. Okay, so this is 6 kilos now. 6 kilos. So the goal is to bring that as low as possible while keeping the structure, of course. The axle going through here. Here is the tenon that goes on the back side of the drum, and here's the other tenon, so it goes through the drum. Hello! Basically create pieces here that prolongs this, and this will be a gear. A very nice piece of cedar, and my goal here is to make springs. So here what I'm doing is the spring. So here I'm putting that 4th layer. I have a spring here standing up. It's gonna get notched in here, determine what goes where so that I can start placing them. Beaucoup de tension, mais c'est pas garanti que ça fasse un bon effet de ressort, malheureusement. So I'm starting to shape the back of the spring here. Until I'm trying to do curve. Alright, good time. This is the first test of trying to fit what I call the spoon. Yes. It is a hexadecahedron. It's a 16 face. This is octagon, and I doubled it here. Ici, c'était de faire la roue. Donc je viens de couper tous ces morceaux, percer le trou. And this is how this one spring reacts. So here's the spoon. And so the goal is to make this as light as possible. Still need to be very strong. All the weight I can shed from this is weight that can be put into the projectile, and weight that the spring won't have to lift so heavily. I've got brand new blades on this hand planer. Now it's making a nice finish and a little faster than using the hand plane, but well, you know, still pretty satisfying to use the hand plane. You know,
interesting. Right on the money. Gear looks like a gear. And now we've got something. Alors voici la roue à cran qui est enfin finie. J'ai réussi à l'alléger un peu plus. Il faut que ce soit très solide. Comme toute la structure, je vais brûler avec la torche ici. Donc, je vais brûler tout ça, le nettoyer et mettre de l'huile. Ça fera plus catapulte médiévale. Salut les curieux, aujourd'hui c'est le 1er mai, c'est la Saint-Jérémie, la Saint-Catapulte aussi. Donc voici les deux ressorts. Donc je les ai huilés directement, ceux-là je les ai pas brûlés. Là je suis allé avec un style plutôt moderne, donc ça va être la cuillère. Tout est brûlé, brossé, puis huilé. Parce qu'après il faut que je fasse une poutine quand même. Donc vivement la poutine. Four more pieces. Let's see. And a third rope has been added here that acts as a brake, and so that's going to help hopefully release the projectile and also not destroy the spoon. So what I'm thinking here, having gaps in there, so I might need to do a bunch of glue ups. All glued together, that's gonna be a big sandwich of 36 layers to make the end of the spoon. So let's do this. Okay, so 7 kilograms. So I better work on it. Try to make it as light as possible. So maybe half of that will be good. The first thing is to be able to fasten it. Let's try the spoon. Whoa! Ok. Le frein ici permet que ça n'aille pas trop loin. Maintenant, je peux mettre un peu plus de tension. Hop. Il faut réajuster le frein. Donc, il faut que je le glisse par ici. Parce que ça a quasiment touché. It's starting to look like something. Premier essai avec la cuillère. Oh, he's still not gonna throw something, but we're getting there. Salut les curieux, grosse journée aujourd'hui. Il faut absolument que la catapulte, car les cordes ne sont pas assez. Enfin, c'est pas les cordes qui font le travail, c'est les ressorts en bois. Et celui-là a déjà fendu ici, donc c'est pas génial. J'utilise des élastiques et je suis allé acheter de meilleurs élastiques. Fait que là, il est temps de changer tout ça et tester encore. Et il faut que ça marche. First pitch
of the catapult. This rock here, it's been my testing rock. And here it's 29. All right, this is getting serious. We rotated the catapult towards the street using the power of 4 springs on each side. This is quite a heavy stone. I need to adjust the brake so it activates earlier. So I'm almost vertical here. That would be a good place to be. It needs to activate earlier. Yes! Nice, because that's a heavy one. I don't think the cheese curds are gonna be even as heavy. Yeah, it lopped over. Oh. Yes! Alright, so I put it at the back. Oh yeah! It feels like the weight I want to achieve for the cheese curds, and it's gonna be an odd shape. I'm gonna try this box of gloves. Ha! Oh, a little too much. Ah, the final ammunition is gonna be about the size of a pillow or less of memory foam. Oh, the brake. Oops. Banana for reference. Oh wow. That might. Yes, okay. Broke those. So now I've played with different weights, different sizes. I've tried to add tension with those, but those did not resist. So I'm gonna need more of those. They should be able to stretch enough. Those apparently reached those limits. It was evidently too much tension and I kind of pushed it. So now I know their limits, which is a good thing. I was starting to doubt the amount of tension I need to have a functional catapult, but I think I'm quite there if I don't use the spoon. That would be enough for the purpose. So my mission is still to make the spoon super light, still way too heavy, so that we can actually throw a little further out, maybe 60 feet, and that should be enough. I finally put the brake or the latch. Okay, so you see it's not sitting well. Boom. It could go one more, but you'll see there's a lot of force here. So now it's to figure out how to do the trigger. Pulling on it from here is way too hard. I'll find some leverage and be able to apply. It's gonna be the ticket. I have to make something so it holds it back here. Donc pour la poutine, j'ai décidé d'aller avec cette forme-là, 4 panneaux. Là je suis en train de couper les côtés à 45 degrés pour qu'ils se mettent bien ensemble. Et le bas, je vais faire 30 degrés, puisque c'est incliné un petit peu comme ça. Alors voici le plat de poutine. So I just had a real world experience here with a kid's birthday. The goal will be to be at least this distance. It's either I keep trying and make it thinner, or I completely changed the design. Finally burned, oiled, and installed the latch here. I created that piece at the bottom so that it holds the rod nicely and strong. Now it's to put a piece across here that's gonna be used to trigger it. 5 morceaux pour faire des frites. Alors, premier côté, avoir un côté plat, pouvoir s'asseoir dessus pour faire le deuxième côté parallèle et essayer d'en faire un maximum avec ça, parce que ça enlève des gros morceaux plutôt qu'avec le rabot qui enlève des petits copeaux. Mais c'est du sport. Alors, il y a des endroits où il y a beaucoup de sève, c'est beaucoup plus dur.
Maintenant j'ai 4 faces. J'essaye de faire un profil plus cabossé, faire un effet caricature. Donc là j'ai enlevé la plaque pour pouvoir avoir plus d'accès. Je suis quand même limité par la lame, sinon ça bute ici. Mais ça me permet d'enlever un peu plus. Donc là j'essaye de creuser le milieu pour faire un effet caricature. So that first one here, it's nice because it's got a curve to it which amplifies that cartoonish look. I think I'll remove more, but that starts to give an idea. The finish that I have is kind of yellow, so it's going to be perfect. That's the first fry. J'essaie une autre solution. Alors pour cette frite, j'ai essayé de carver, de la sculpter avec la scie. Donc celle-là est pas très belle, mais au moins celle-là elle est très caricature. J'ai décidé de faire une deuxième cuillère, une autre version. Et faire une belle cuillère, mais plus petite. Voilà, ça commence à prendre forme. Je vais faire encore plus creux, encore plus légère. It's getting there. Need to refine that shape here. Alors voici le paquet de la catapulte, des frites et de la poutine. Bien, il est 1h du matin, c'est vendredi, l'événement se passe demain à Rossland et j'ai finalement mes fromages, un gros fromage avec du pois à l'intérieur, 3 médiums et un petit. Ils ont tous des pois à l'intérieur pour qu'ils se déplacent mieux dans les airs, et celui-là pour la nouvelle cuillère. La catapulte est là et il y a un peu de ciel bleu là. Eh bien nous voici à Rossland avec la catapulte ici, avec en ce moment la cuillère de course et la cuillère pour le show. La cuillère de course forcément marche beaucoup mieux avec le petit fromage, et ça a réussi à rentrer dans la poutine, donc effet réussi. Alors voici le petit fromage à poutine dans la petite cuillère de course avec la poutine. Oh! Bien, l'événement commence. Heureusement la pluie s'est arrêtée. La catapulte, c'est pas très beau malheureusement, mais... Oh! Ok, c'est bon, attention. Oh! Oh yes! Bien joué! Bah oui, ça fait plaisir. Ok. Oh! Yeah. So we've got the kids doing it all now. Oh! Joli! I gotta crank it for them. They put the cheese in there. Tiny cheese. And the trigger. Ouh, joli. Ouh, oh, joli. Presque. I've been firing every 30 seconds here. Oh! We've got professionals here now. Ooh! Oh! No. We've been... Oh, yes! Yes! Eh bien, la journée se finit bientôt. Bien joué! Fromage!